Kính thưa quý vị khán thính giả VIETV. Thưa quý vị, hôm nay diễn giả khách mời của chúng tôi là tác giả George J. Veith. Anh đến từ Delaware. Anh J là tác giả của quyển Tháng Tư Đen. Trước hết chúng tôi xin phép quý vị để mời anh J gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Và câu chuyện hôm nay được thực hiện bằng Anh ngữ. Sau đó để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ xin cống hiến quý vị phần chuyển ngữ. Jay, good morning. Thank you for coming here from Delaware. First of all, would you greet our audience from Washington, D.C.? Well, thank you for having me. It's a pleasure being here on Vietnamese TV. I always enjoy speaking to my many friends in the Vietnamese community, and I always enjoy talking about the book Black April. Cảm ơn anh về rất nhiều. Cảm ơn. Yeah, vâng. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày, ông George J. Veith nguyên là đại úy trong quân lực Hoa Kỳ. Ông cũng còn là tác giả cuốn Codename Bright Light, The Untold Story of U.S. Power Rescue Effort During the Vietnam War, mã số sáng rực, câu chuyện chưa được kể về những nỗ lực giải cứu tù binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cuốn sách thứ hai là Leave No Man Behind, Bill Bell and the Search for American Power Mears from the Vietnam War, không để lại ai ở đằng sau, Bill Bell và cuộc tìm kiếm tù binh quân nhân mất tích người Mỹ trong chiến cuộc Việt Nam. Nổi tiếng nhất gần đây có lẽ là cuốn Black April, The Fall of South Vietnam, 1973-1975, Tháng Tư Đen, những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa 1973-1975 do Tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ in ra vào năm 2014. Ông George J. Veith đã viết rất nhiều về chiến tranh Việt Nam, vấn đề tù binh, người Mỹ mất tích. Ông từng là diễn giả ở nhiều hội nghị cũng như đã điều trần trước Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ về vấn đề tù binh, người Mỹ mất tích. Ông còn xuất hiện trên nhiều đài truyền hình và đài truyền thanh về các đề tài này. Đến đây, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện với ông George J. Veith. Nội dung câu chuyện sẽ được chuyển ngữ như đã thưa với quý vị. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin phép được có câu hỏi như sau với anh Veith. Thưa anh J, là một cựu quân nhân Hoa Kỳ trẻ chưa từng tham chiến tại Việt Nam, vì sao anh muốn tìm hiểu và viết sách về đất nước quê hương Việt Nam chúng tôi, một xứ sở đã bị nhuộm đỏ, một chế độ chính trị tự do dân chủ nay đã bị Cộng sản thống trị gần 40 năm qua? And I was always interested very much in the Vietnam War. And what drove me to this one was I was involved very much in the POW MIA issue. And to understand that issue, you have to understand more about the war to place things in context. So I became, over time, very interested in the struggle of the South Vietnamese people for their independence and their freedom. Anh có tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tiếp xúc với cộng đồng người Việt quốc gia thuộc mọi thành phần xã hội, khuynh hướng, ngành nghề, sắc tộc, lứa tuổi, tín ngưỡng để viết thành cuốn sách Black April không thưa anh? Yes, I think one of the keys to the book is my ability to have talked to so many of the South Vietnamese officers who actually participated in the battles. Because I had a lot of documentation from the American side. The communists have published a great deal on the war, and so we were able to look at what they had to say. And so I would take those two pieces of information and I would talk to the South Vietnamese officers. Here's what the communists say, here's what the Americans say, tell me your side of the story. The classic example of that is General Tott, Pham Sui Tott, and the retreat from the Central Highland. He had never spoken to anyone about the retreat, but there was all these stories about him. So when I had a chance to talk to him, I finally got his side of the story, and then I was able to point out what he said about things. So my goal was to take the three different sides, the Americans, what the communists say, but most importantly to get the South Vietnamese side of what they saw during the battles, to present them and make sure that the truth was told from their perspective. Jay, nguyên nhân nào anh biên soạn và ra mắt quyển sách The Fall of South Vietnam, 1973-1975? As I looked at all the books that had been written about the American War, most of the books from the American side were about the American War. And once the Americans withdrew in March of '73, there was very little about what had happened after the war. There had been some books written by journalists,
but they were sort of written immediately after and didn't really tell the whole story. So I thought to myself, well, we think we know what happened, but the truth is we don't really know what happened, especially on the ground militarily. So I set out to look at that and to talk about the battles that had happened. Jay, anh có thể nào tóm lược nội dung chính của tác phẩm ấy trong vài phút nếu có thể được, vì chúng tôi biết quyển sách đó dày hơn 600 trang ạ. The book really is about the military aspects of what happened to cause the fall of South Vietnam. Was in fact the ARVN disorganized? Did they collapse? Did they were a bunch of cowards? And so I set out to prove that was wrong, that didn't happen, that the South Vietnamese really did try to fight very hard. And so the book really tells the story of all the battles that happened from the end of the Paris Peace Accord to the end of the war. Theo anh thì Hiệp ước Hòa bình Paris ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 tại Pháp có còn hiệu lực không, hay là hiệp định này đã bị rơi vào quên lãng, thưa anh? The Paris Peace Accords were destroyed on April 30th, 1975, and so they no longer are relevant to our historical things. But they were a basis for an attempt at peace which failed because of the communists. Jay, thưa anh suy nghĩ gì về lời tuyên bố của cố Đại tướng William Westmoreland, từng là tư lệnh quân lực Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam năm 1964, sau này ông được bổ nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng: thưa các chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi các bạn. Well, I think what General Westmoreland was trying to say was that it wasn't the American armed forces who had abandoned you. It was the effect of Congress cutting off much of the military aid to South Vietnam exactly the same time that the North Vietnamese were ramping up their infiltration, ramping up their attacks. So you had the American Congress cutting the aid when you most desperately needed it, at the same time the North Vietnamese were stepping up their attacks. And that's what I think he meant by us abandoning you. Thưa anh, tiếp xúc thường xuyên với tập thể người Việt hải ngoại, anh nhận ra sao về cộng đồng người Việt chúng tôi? Theo anh, điều gì đáng khen và chuyện gì còn có tính tiêu cực? Well, it was a very difficult thing for many of the officers to open up. It was always very difficult for me to watch men who had been through so much start to cry about these things. It was a very difficult thing. Many people were very open. There were some people who didn't want to talk to me. They just couldn't revisit the past, or they felt they had done something that dishonored them. So I think that for me, I was always very grateful to anybody who would open up to tell me about a very painful episode in their life. And so that to me was really the best part of the book, was talking to the veterans. Anh có thể chia sẻ với quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình hôm nay là trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do đó, những trận chiến thư hùng nào giữa các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản Bắc Việt mà anh đánh giá là chiến công xuất sắc là do quân lực Việt Nam Cộng Hòa tạo nên ạ? I think that some of the most fascinating battles that I talk about was one of the most important ones, I think, was the retreat of the 22nd Division. They were up on the passes on Route 9 in the Central Highland, and all of a sudden the NVA cut them off from behind. So they were being pressed by an NVA division from one way and being blocked by another division. So they had the regiment, the 41st Regiment and the 42nd Regiment, had to break through 3 or 4 communist roadblocks to make it back to Quy Nhon and to the beaches to be evacuated. And it was an amazing 19 or 20 mile retreat, fighting the whole way to get back to the beaches. And it's something that nobody ever heard about. One of the other battles that I wrote extensively about was, of course, the Battle for Sun Lap with the 18th Division and the incredible defense of that city by General Dao's 18th Division. One of the other battles that I thought was an amazing defensive stand was the 81st Airborne Rangers and the Loi Ho and some of the airborne in the gates of Tan Son Nhut on the morning of April 30th. They were still fighting very hard even after Yung Van Minh had given away the surrender. And they destroyed many
enemy tanks and killed a lot of soldiers. The Air Force, of course, had fought very well in some instances. Colonel Levantow's 93rd Air Wing at Phan Rang fought incredibly hard for many days. The Navy, trying to rescue people from the coast with what are called the LST landing ships, trying to rescue people, did some amazing things. So there were some amazing displays of courage by many South Vietnamese officers and men. Thưa anh, trong cuộc chiến quốc cộng đó chấm dứt gần 40 năm qua, thì người dân miền Nam cũng như là dư luận nói rằng không biết ai thắng ai giữa Sài Gòn và Hà Nội. Trong khi đó thì tác giả Huy Đức viết quyển sách Bên thắng cuộc cho rằng phần thắng là nghiêng về phía Sài Gòn. Vậy thì giữa Hà Nội và Sài Gòn, ai thắng ai thưa anh? Well, that's a verdict of history that I don't think has been fully made yet. I don't agree with the author. I think that even though perhaps over time the economic philosophies and cultural philosophies of the South have become more accepted among the Vietnamese population, but the fact of the matter is the communists conquered the South and have complete control of the country. So, a moral victory, as we say, is not really a victory. Vào dịp tưởng niệm 40 năm Quốc hận 30 tháng 4 đen của năm 1975, anh có suy nghĩ gì về ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng tôi? Well, I think that for the South Vietnamese military, I think they should take pride that many of the units were still fighting to the very end. And that's what I tried to point out. And even the communists, who never say anything good about the ARVN or the RVNAF, even they acknowledge that they were still having a fight at the end. So I think that the South Vietnamese former military should take pride in that. As for the civilians, I think that they should also recognize that in some ways it was inevitable because the communists had so much military power that there was nothing anybody could do at that point. So I just think that they should recognize what happened and take pride that they were still fighting to the very end. Xin Rê, chúng tôi cảm ơn thời giờ rất nhiều của anh đã dùng nhiều tiếng đồng hồ để đi từ Delaware đến đây. Cầu chúc anh và gia đình luôn bình an may mắn, rồi thành công trong tất cả những công việc anh làm và mong sẽ được đón anh trở lại với VIETV trong tương lai. Xin chào anh Rê. Thank you. Cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả, quý bà con cô bác VIETV đã theo dõi cuộc hội luận thực hiện từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Cầu chúc quý vị luôn bình an, may mắn, thịnh vượng và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hội thoại cộng đồng tiếp theo.